Hola a todo el mundo, bienvenidos, soy Danscat. Me raya por un momento, sé que no he hecho el saludo de siempre, pero me acabo de dar cuenta de decir, tengo activado lo del Logitech, un segundo, porque creo que no. Ah, pues sí. Vale, saludos a todo el mundo, soy Danscat y os doy la bienvenida al episodio número 11, creo, de Elder Scrolls Online, Isla Alta. Ya hemos llegado a ese momento de calor en el cual tengo que utilizar la toalla de la piscina de la playa, una de las toallas de la piscina de la playa, para tenerla en la... Lo diré, en la silla porque no quiero dejarla llena de sudor, luego me asquete. Sorry, Lady Arabelle, I couldn't find any of the volumes on your list at my last port. No time for books today, my darling. My friend has a favor to ask, so play nicely. Good health to you, Wayfarer. I'm the captain of the Shackled Guar. Now tell me, what grand adventure has Lady Arabelle drafted you into, and what does it have to do with me? Talk fast, Mainlander. I sail for Amanos on the tide. Lady Arabelle quiere que vayamos contigo. Tenemos que llegar a menos sin que nos vean. Oh? And I suppose she's offering her usual pouch of gold and the promise of an evening's company at her manor? She does know the way to this sailor's heart. ¿Nos llevarás entonces hasta menos? If that's your port of call, who am I to argue? Just know the dangers before you step aboard my ship. If they process you in the stockade, you'll never leave Amanos alive. If you head into the jungle, beware the beasts and the gangs of banished. ¿Bandas de desterrados? The gangs of prisoners who band together to survive in the jungle. They're all bad, but the green serpents are the worst. Here, for you and the pretty boy. Disguises. Put them on and try to look appropriately forlorn as you go aboard my ship. ¿Por qué necesitamos...? ¿Qué pregunta más estúpida? Pues ¿por qué vamos a necesitar disfraces? Pues para hacernos pasar por presos. You need disguises because you want to travel aboard a prison ship. Claro. And because you want to avoid notice when we reach Amanos. So, disguises. You'll look like just two more poor bastards bound for the prison island, guaranteed. Vale. Pues... ¿Los disfraces no se ponían aquí? Tengo que quitar esto, vale. ¿Dónde se ponen los disfraces? O sea, si veo el iconito... O sea, lo voy a diferenciar antes por el iconito que por otra cosa. Estoy seguro. ¿O no? ¿No está aquí? Ah. The Shackled Guar is just down the pier. Move, you dirty prisoners. You get them there, you old sea dog, and I'll get them out. I'll do my job, Arabelle. And remember, I like pomegranate wine with my salted mutton. Muy típico ir con el escudo y la espada. Es lo habitual en estas circunstancias cuando tú vas preso a la isla. Por supuesto. All the prisoners are aboard, Captain. 2 more latecomers, Juris. These prisoners aren't on my list. Then add them. I'll tell you about it later. As you say, Captain. Get aboard, you scum! ¡Scum! ¡Subid a bordo, escoria! Mira, tanto mi compañera. Inside, prisoner. Move! Vale. No jodas, esto ha cambiado. ¿Esto antes no funcionaba así? ¿O estoy yo loco? Over here. Coño, ¿qué disfraz más guapo te has puesto, Yakan? Dame uno de esos, viene mejor. Ah, amigo, entiendo. Like my new outfit? What better way to search Amano Station than disguised as a jailer, huh? I'll see what I can learn about our missing royals here in the stockade and around town. You headed the jungle. From what I already heard, you need to hurry.
¿Y qué has escuchado? Before I engaged in 2 of my 3 favorite activities, eavesdropping and thievery, I heard the jailers talking about a bounty placed by the Green Serpent's prison gang. They're offering a reward for 3 nobles that washed ashore in the jungle. ¿Y crees que está relacionado con los 3 líderes de Alianza, no? What else could it be? Do you know of any other noble-born people who were lost at sea in the area? So head north and go through the big gate. That's your way into the jungle. Meanwhile, I'll see whether or not House Mornard is involved in all this. Cuando encuentres los líderes de Alianza, ¿cómo salgo de la isla? First, find the leaders. If you can't do that, find the serpents. One of them is bound to know something. I hear they have a camp northeast of the jungle gate. And take this flare. The 3 captains are circling the island waiting for your signal. Bueno, ¿algún otro consejo? Try not to let anything in the scary jungle kill you. Just head north, go through the gate, and head north some more. I hear there's a green serpent camp out that way. Hey, you got this. I mean, you probably got this. If anyone's got this, it's you. ¿Algún consejo útil? Ooh, that's hurtful. And here I thought we were friends. But let me think. Oh, there's a coin fort on the far side of the island. Steer clear of that unless you run out of other options. It's controlled by the serpents, and they're stone-cold killers. ¿Y podría haber alguna conexión entre las serpientes y la orden de los ascendentes? Vaya pregunta más random si sale de aquí, ¿eh? I haven't seen any signs of the order here on Amanos. Yet. But there must be a connection, right? How else would the serpents know about the Alliance leaders if the Ascendant Order didn't tip them off? And I'll start digging around out here. Oh, and if you were wondering, I'll hop a ship back to High Isle when I'm finished. Easy enough out here in Amanos Station, as long as you don't look like one of the prisoners. Vale. After you secure the royals, find a clear beach, fire that flare. Freedom? If we find the lost nobles? You know the Kaishit he's saying. If it sounds too good, it probably is. Me encanta ese dicho. No es la primera vez que lo escucho. No. I don't care what you say. I'm heading into the jungle. ¿En serio? Don't be stupid. You're safer here in the stockade. I am a good hunter. Freedom or death? Look at here. New meat. ¿De qué hablabais tú y la callita? What gave it away? Ahí va. Te vas The sin querer. fact that no one gets off this rock? Or that the serpents have friends in high places? Or maybe how ridiculous it is to imagine nobles lost. Bueno. De algo hay que morir. Tampoco puede ser tan malo. Espera, al noreste, claro, por otro lado. Are you a political prisoner, a war criminal, Through this or a gate murderer? lies the jungle of Amanos. I know. Your You're home the for the rest second of your cousin of a miserable duke lives. sent here to rot. Please, I'm innocent, I tell you. Don't send me into the jungle. Too late for that. You've all been processed. If we don't banish you into the jungle, you'll die. Right. Certain death out here. At least a slight chance to survive in the jungle. That's the fate of the banished. Hombre. This one knows she can never leave the jungle. But sometimes slipping through that gate is so tempting. ¿Qué dices? Esto era de antes, ¿no? Stay back! This one was just looking at the gate and regretting the choices that led her to this fate. ¿Por qué no te cuelas por la puerta con nosotros? This one cannot do that. This one was processed, so she cannot live anywhere but within this dung-infested jungle. You are prisoners and do not know this. Once you are ¿Segura? banished to the jungle, leaving it will kill you dead, dead, dead. ¿Estás segura? Quizás es una mentira de los carceleros. Buah, está. No, no lie. This one saw it with her own eyes. Poor Humdo did just that.
turned to dust before he had gotten more than a few steps through the gate. The jungle is bad, but turning to dust, this one thinks that would be much Sí, worse. eso suena bastante peor. Las cosas como son. Let's ride. Vale, de camino tenemos un fragmento del cielo que vamos a pillar. Iba a decir yo antes que a mí se me han elegido entre vivir en la selva peligrosa, pero libre, antes que estar encerrado en un recinto. Creo que elegiría la selva, aunque seguramente no dure nada. No sé. La sensación de libertad es un poquito mayor, ¿no? Poder ir donde te dé la gana, poder dejar que te mate el bicho que te dé la gana, poder envenenarte con cualquier cosa. No sé. Creo, yo pensándolo desde fuera, conociéndome, creo que haría eso. Luego me veo en la situación y me cago. Puede ser perfectamente, Podría ser perfectamente. Este es el susodicho campamento de las serpientes. Hay una recompensa para quien me traiga a los 3 nobles perdidos en la selva, vivos. La orden de los ascendentes ha prometido el perdón y una salida de esta miserable isla, incluso para los desterrados. Aquí ya están comentando directamente la orden de los ascendentes. Ojo, cuidado. Y ni se os ocurra intentar acercaros directamente a la orden, solo tratan conmigo. Si dejáis que estos nobles se nos escapen de las manos, no habrá ningún lugar de esta selva que quede a salvo de los dientes de mis bestias. Encontrad a los nobles perdidos y ganaos la libertad. Curioso. It's not my fault. They're dangerous, powerful. I'm dangerous too. Estamos bastante seguros de que los nobles han conseguido llegar a tierra y están vagando por la selva, pero que me aspen si los encontramos. Acaba de soltar el tigre sobre el bicho, sobre el tío. ¿Qué ha dicho? Prometo no sé qué. Cada vez que envío algún mercenario al agua lo acabo perdiendo. Alguien o algo los debe de estar arrastrando a la selva. Un viejo lobo de mar logró llegar a la costa nordeste y le juro, jefe, que dijo que una especie de monstruo felino estaba destrozando a nuestros muchachos entre las olas. Luego se batió en retirada apresuradamente. Me dirijo tierra adentro para reunir mis más reclutas y armarlos. Estaba pensando en amarrarlos. Armarlos, después seguimos explorando la costa. Vale. Voy a hablar directamente con el jefe. ¿Cómo subo? Quiero subir. ¿Por dónde subo? Déjate de tonterías. No voy a poder, ¿verdad? Oye, ¿en este juego las monturas podían escalar cosas en plan a lo loco? Como en Skyrim, ¿no? No me acuerdo. Tiene pinta de no. Fuck. Tú me vas a pegar, así que... Tú también me vas a pegar, así que... Hay un mapita con un señal en un barco. Aquí es donde deberían de llegar los nobles, ¿no? ¿Cómo cojones se sube? El tío estaba ahí arriba. El Gisha este.
Pues nada, no puedo darle una visita todavía. Salvo que de repente se va a subir aquí. Ah, pues sí. No, pero está bloqueado. Hijos de puta. No sé, pues hijos de puta. Ay, bueno. No sé, que cambien la estructura, que lo hagan más alto y que no se pueda subir, pero no me pongas un muro invisible. Por Dios. Eso es surrealista. Maybe I should have waited for an escort at Amnos Station with Mother. A dust-covered warrior! Finally! My father is the overseer at Broke Rock Mine. He defends the prisoners laboring inside the mine from the gangs outside its camp. He's struggling, though. He thinks I can't help. I'm a Thama vocalist now. Es una vocalista taumatúrgica. Taumatúrgico. I sing to cast spells. Father Vamos, says I'm un suited bardo. to be a court performer, but I want to help people. Mother wrote that Hadalid sea monsters attacked the mine. Father's sentries were supposed to escort me to the mine, but they never came. ¿Hay una mina en la isla prisión? The prisoners aren't villains. They don't ask for much, and House Mornard employs Father to give them what they need. Look, the mine's in trouble. Will you accompany me? I can pay, and surely Father can't say no, not with you there. What do you say? Voy a pillar la misión por si The vuelvo en un mine camp momento. is just over that hill there. Es que este tipo de misiones, como son localizaciones dentro del mapa, me gusta hacerlas. En el de Souls Online, o sea, es lo que a mí me da la vida en este juego. Sinceramente. Es esa exploración solitaria que puedes I hacer. Como once si... hid from my escorts for 3 hours in that tree's hollow. Pues vamos a ir hasta allí hasta que... No, pero hay que entrar, ¿verdad? There it is. I always wanted to climb those guard towers. Father never let me. The mine camp is just over that hill there. This is going to be fantastic. Me va a seguir igualmente, ¿no? Nada, vamos a seguir haciendo la misión principal, es como más importante, no más prioridad. Luego esto, pues pillamos la misión por tenerla. Y sigue, sí. Bueno, tenemos otro NPC que nos ayudará. Hackeando el juego. Sí que sí. No te voy a lanzar hechizos, ¿eh? ¿Esto qué pollas es? The mine camp is just... No hay nada aquí. Another fight? Well, if you insist. Oh, careful, Walker. All that swimming and fighting has made me hungry, and you look pretty tasty, I must say. No he venido a pelear contigo, eres Casca, ¿verdad? Zaji está muy preocupado por ti. You know Zaji, and he's alive? That's good to hear. Now I can kill him for getting us wrecked as soon as I see him. When the storm hit, it was all I could do to hang on to some wreckage and make it to this beach. We're on Amnos, right? Sí, es la isla prisión y he venido a buscaros a ti y a los otros líderes a los 3 líderes de la alianza. The Alliance leaders, right.
I keep meaning to try to find Queen Ayrenn, but every time I get started, more of those prison mongrels rush out of the jungle and attack me. I love a good fight as much as the next sailor, but I'm exhausted. Podríamos ir juntos. Sure, 2 noses are better than 1. If we can pick up Queen Ayrenn's scent, I can track her. That's sort of my specialty. The nose knows, as the kittens say. Vale, Let's detrás de look ti. around. If I catch a familiar scent, I can follow it. Y la otra ya se va, menos mal. Ah, no, está aquí todavía. Give me a moment. Pokémon, hazte con Someone used this todos. shelter recently. Their scent is fresh. Familiar. This way. This way. Let me take a sniff. The remains of a fire. There are tracks here. This way. What ¿Son have we huellas? got here? Son muy grandes, ¿no? There was a fight here. What's that? On the ground. Ah, no. Ah, un medallón. That medallion has the queen's scent all over it. There. I have her trail. Follow me. Nos lleva prácticamente a un sitio de estos de volcán, ¿eh? Curioso. This jungle is dangerous, Casca. Even your friend shouldn't be wandering about. Joder, qué cambio, ¿no? Fair day and Oriel's blessing to you. I am Ayrenn Arana Aldmeri, Queen of the Aldmeri Dominion. You have my apologies, friend of Casca. I'm a stink worse than a 3-day dead guar right now. ¿Esta es la reina Ayrenn? Un momento. No es la misma voz que tenía en... No creo que sea la misma voz que tenía en... ¿Cómo se llama la expansión esta? ¿Somerset? ¿Puede ser? Que vas donde los altos elfos. Sí, Somerset. O sea, la cara sí, el vestido no. Normalmente va con armadura, por eso me ha extrañado bastante. Pero es que la voz no la misma ni de coña. O sea, no me suena nada esta voz. Lady Arabel me ha enviado a buscarte a ti, los demás líderes de alianza. Ah, Lady Arabel. I knew she wouldn't leave us to rot in this jungle. But she only sent you. Not an army or a chivalry of knights. No matter. I welcome the company. Trouncing these green serpent bastards is amusing, but I'm starting to grow weary. Puedo enviar una señal a un barco de rescate en cuanto encontremos al rey supremo Emeric y al príncipe Irnskar. Ah, yes. We were together for a time, but we argued and he rushed off in a huff. I believe I know where to find him after we make some preparations for our rescue. You can signal a ship, but I can help calm the storm that hugs the coast. ¿Cómo harás eso? Never heard about my time with the Sea Elf pirates? They taught me some weather magic. Could you get what I need for the ritual? A claw from a volcanic beast, a feather, and the bones of a drowned sailor. Sadly, these beaches are thick with those. Gather the claw, a feather, and the bones, and I can reach the shore safely. While you're gone, I want to take a look at Casca's wounds. She won't admit it, but I can see that she's hurt pretty badly. Vale. Casca, you... Dame un segundo, gente. Voy a poner el sonido de fondo mientras... Porque no sé si llega a grabar ya Somerset. Voy a buscarlo.
No, lo jugué y ya está. Historia principal, historia principal. Greymore. Vamos, totalmente ha cambiado la voz, ¿eh? Vaya locura, acabo de buscar un vídeo en YouTube y ha cambiado un montón. O sea, ha tenido que cambiar de actriz. Y es que además no me gusta nada. O sea, no es lo típico que digo, "Buah, me gusta, estoy acostumbrado a la voz anterior". No me gusta nada esta voz. Es demasiado voz de alta elfa y a mí me gusta la personalidad, ese toque que tenía de ser alta elfa, pero no querer ser superior, ¿sabes? Y esa voz que tenía antes me le daba ese toque. Pero ahora ya, pues me jodo. Vaya hostia me voy a dar. Uf, al límite. Me he equivocado de botón. Porque soy idiota. Vamos a pillar este TP primero. Ahora debería salir. Pues, ¿cuánto me toca acercar? Vale, y ahora volvemos. Nos sigue, ya no nos sigue la otra, ¿no? Ha abandonado ya la misión. Se ha cansado de esperar que la llevemos a la mina. Casca will be all right. And you have the items? Well done. While portals to and from Aminos are prohibited, I can teleport within the confines of the island. It just takes more effort. Interesting. Thank you for procuring these items. With them, I can clear the storm when we're ready to depart. Aún tenemos, bueno, aún tengo que, porque supongo que tú no me vas a acompañar, que encontrar al rey supremo Emeric. Oh, very well, if you insist. You may not believe this, but Emeric and I do not always see eye to eye. He's as stubborn as his throne is uncomfortable. Why the Bretons insist their king must suffer every time he sits down, I'll never understand. ¿Dónde estabas cuando el rey supremo Emeric se marchó? Here, I'll mark your map. It was just north of here. I wonder how excited you'll be when the eagle and the lion are back together again. We tend to argue. A lot. I'll catch up after I prepare the items you brought me for the ritual. Vale, a ver, supongo que se sabrá cuidar. Bueno, tengo que decirle lo de... Here, have no fear, I'll be along shortly. I just need to... Never mind, it's complicated. Magica. Don't worry, I've got this. Go find Emeric. I'll be fine, I just need a moment. Sea elf magics are always so particular. This little beauty will help us immensely. Se me hace muy raro que tenga esa voz.
Luego voy a buscar lo de los actores. Las actrices, en este caso, más bien. You just listen. My plan will work, I promise you. I don't belong on this island. A raft, though? We'll be dashed against the rocks before we make it 100 yards. You're with me, right? Do not pull this one into your arguments. He is confused. My plan is just as plausible as yours. Why won't you just trust me on this? Innocence means nothing. You couldn't make it off this island if you were Moloch himself. Se me acabó de flipar. No sabía que la que ponía la voz de la reina era la prota de... Era Ayrenn de Underworld, la prota. Claro, por eso me gustaba tanto la voz de antes. Claro, tiene sentido. This is the spot. But no Emeric. That man is infuriating. This complicates the situation. Let's talk. Emeric isn't here, but he left behind a number of green serpents. For a man of his advanced years, he can still swing a powerful sword. ¿Alguna idea de cómo podemos encontrarle? Emeric is nothing if not reliable. Look at the way the dead serpents are laid out. Isn't it obvious? He left a trail to follow. It leads directly into the cave just up the path. Go ahead and look for him. ¿Y tú no vienes? I'll be along shortly. The poultices should have done their job by now, so I want to go back and retrieve Casca. We will want her strength at our side before this is over, and she needs to be nearby when you signal for the rescue ship. Vale, pues iré yo a la cueva. Don't worry about me. If I could survive the politics of Somerset, I can handle an inhospitable island. I'll retrieve Casca and we'll meet up with you in a bit. Vale. Oye, no me escupas. Qué grosero. You there! I'm begging you. There was a shipwreck. The others need help. Our ship was attacked by coral, I think. It just grew out of the waves, and I don't know what happened to the other sentry, Veslin, or the sea elf prisoners we were transporting. I woke up alone on the beach. ¿Qué quieres que haga? The sailors and other jailers call that place the Coral Cliffs. I won't survive the trip inside, but you're an adventurer. You're my only hope of getting the survivors out. Another House Monarch ship expects us. Our prisoner exchange is overdue. ¿Cómo sabes que Berlin está con los prisioneros? I counted the footprints. Enough for each of the prisoners and Veslin. She's with them, mark my words. I just hope they're all right. Get Veslin and those ne'er-do-wells out of the Coral Cliffs. House Mornard will see that you're compensated. Rescatar a Bessie y a los prisioneros de la cantera de coral, vale. The Coral Cliffs aren't an area anyone wants to be lost in. Strange noises thereabouts. Makes me shudder. You find my fellow sentry and those prisoners of ours. Get them out of there safely. Vale. Hoy vamos a pillar esta misión porque no, es una misión que está dentro de esta cueva que tenemos que investigar. Ya que vivimos aquí, ya podemos hacer dos cosas en vez de una. Stay back. You're not one of those slight. I've got to get out of here. Why didn't I just drown in that shipwreck? They turned them into coral. Sunicu. Those elder-tide bastards turned him into this glow. Then they fed the glow to the coral. Los malnacidos de la marea ancestral. They said that the archipelago belongs to nature. That they were carving a balance between the natural world and greedy mortals.
They brought us through the caves and up to the platforms above. Then they shoved us into cages. ¿Y no utiliza la magia también contra Veslin? Veslin? She was whole when I escaped. I offered to help her, but she wouldn't leave the others and I had to run. I had to. I can't do anything. Not against the Elder Tide Druid's power. But you can destroy their coral. O sea, tú conoces a una persona nada más y a los 5 intercambios de palabras ya estás completamente seguro de que puede acabar con una orden druídica que está haciendo un plan malvado. ¿Por qué va a destruir yo el coral? The Elder Tide sacrificed my shipmates to it. Those druids need to suffer. The coral is inside the caves, just down that hill. Make them pay. I'll give up piracy if you do as I ask. Smash the coral! Free the others, please! No pensaré. Anyone still alive will be in the cages above. Destroy the coral. Make those druids pay. Entiendo que esto de aquí es... Ah, el vestido de coral. Vaya, hostia, me ha dado también el pájaro. A ver, si me atacáis, pues sí. Si me atacáis, pues lo siento mucho por vosotros. La verdad es que lo de la animación de esta habilidad última es lamentable. Es lamentable. Madre mía. Voy a poner esta. Es que hace así con una lanza. Ah, ya está. Madre mía. Vale, esto te pinta que va a estar por abajo y me va a joder. Pero yo voy a subir. O sea, te pinta que el coral va a estar aquí en el agua. Ah, pues no. Look at me. Ah, bueno, sí está en el agua, pero yo pensé que va a estar en un piso abajo. Pero va a ser que no. Estar atentos por si vemos algún cofre. Oye, ¿qué está pasando? Voy a tener cositas buenas. Vale, el otro coral está aquí. En principio no me sale nada más. Por la misión del rey Emeric, digo. Vamos a... Me lleva afuera también. Salta bien, muchacho. Vaya por Dios.
Dejarme avanzar. Tengo que acabar este vídeo. Vale, hemos salido por un sitio que no tiene buena pinta. Porque entiendo que aquí tenemos que hacer algo y nos van a llevar al campamento del boss ese. Así que yo lo... Buena. He medido mal la distancia, gente. ¿Qué se le va a hacer? Es muy gracioso porque... A ver, ya no, ¿vale? Ya no, porque cuando tú empiezas el juego no empiezas con el tutorial del juego base. Que es cuando vas a... ¿Cómo se llama? El plano de Molapal. Pearl Harbor o algo así, ¿no? En plan... Me acuerdo que se parecía a lo de la peli. No sé. Lo tengo que buscar. Pero bueno. En el tutorial básico de normal del juego, el primero de todos, habían condenado tu alma al plano de Molapal y te escapabas a hacer unas cositas con... Cállate, que no es por aquí. Cállate, que la he liado. Cállate, que soy idiota. Espérate, que soy subnormal. Que mal interpretar el mapa completamente. No es que por aquí... Es que entras en esta cueva, sales por el otro lado. Claro. Y tienes que pasar por ese campamento del boss. Esa es la clave. Claro, claro. Soy subnormal, ya está. He querido ir de listo y no. No, simplemente no. No puedo. Sí puedo. Y por eso ahora me sale marcado. Vamos a probar la ulti. Bueno, es un poquito más impactante que la otra. Algo es algo. Joder, lo que mete... Ah, vale. Venía otra persona. Yo, joder, lo que mete Ember. Su puta madre. Y no era un jugador chetado, vale. Menos mal. No one can stop the Elder Tide. Pues no opino lo mismo. Pues te acaban de dar una paliza, yo no. Han sido el resto. Madre mía. Over here, quickly. I don't know when they'll be back.
You don't appear to be one of these green serpent ruffians. Shame. I was hoping to notch an even 20. Since you're the first person I've encountered in this damn jungle who isn't trying to kill me, let's assume we're going to be friends. I'm High King Emeric. Pleasure to make your acquaintance. Lady Arabelle me ha enviado a buscarte a ti y a los demás líderes de la alianza. Lady Arabelle, you say? How is the dear woman? She and I have shared quite a few close calls over the years. But she only sent you? I assumed I merited at least a dozen knights or so. Ah well, I assume you have a way to get us off this damn island. Puedo enviar una señal a un barco de rescate en cuanto encontremos al príncipe Enskar. Y la reina Ayrenn puede despejar la tormenta. Ah, you've seen Ayrenn. And she's still alive? Good. Do you know, I was looking for young Enskar when these serpents rushed out and tried to toss me in that cage. I showed them. But I think they may have captured our wayward Nord prince. Sí que escuché a unos serpientes verdes comentar que habían capturado a uno de los vuestros. I half expected to find our young Nord prince sitting atop a pile of dead serpents, but no such luck. Let's take a look around and see if we can find anything that points to where the serpents might be holding Euron's pup. Vale. Come to think of it, I also heard these serpents mention a captured noble. I suppose that's what whoever's behind this told them. No reason to reveal we're royals. Instantly raises the bounty. I really wish I'd taken one of them prisoner, though. Look around. Enskar was here before they moved him. I'm sure. Un segundo, voy a liberar a esta mujer. Thank the eight you're not one of those druids. Hurry, get us out of here. The druids, they're using us to feed their quarrel. Plus screams. I don't want any more of us to suffer that pain. Please, Tranquila. please get this door open. Tranquila. Sargento Brusick me ha enviado a buscarte a ti a los prisioneros. Sergeant Brusick survived the wreck. The sea elves said he was as good as dead. They regretted leaving him there as soon as those druids locked us all up. The sergeant and I take care of our prisoners. Encontré a una de los elfos del mar y me dijo que los druidas echaron a los demás prisioneros al coral. That would be Kyrisia. She offered to pick the lock on this cage, but I couldn't leave these two. Seeing the druids when they killed Suni Gil and the others, it broke their spirits. Kyrisia's many things, but she's not a liar. ¿Viste lo que le hicieron al resto y te quedaste? It's my job to guard the prisoners. I failed so many of them already. I'll not fail these two. If you open the door, I'm sure I'll be able to rally their spirits and get them out of here. Vale. Please, hurry. Sí. Either pick yourselves off the ground or let me carry you. We're getting out of here. Sergeant Brusick's waiting. Vale, a ver. Reclama el hacha del rey Escaldo. Bien por ti, seguro que será un excelente trofeo. También dice que esos nobles son más importantes de lo que dejó entrever el gran mago ascendente. Pero ¿por qué no tenemos ya los otros dos nobles en nuestras manos? Tienes que encontrarlos. Los grandes magos no quieren excusas. Los grandes magos, habla en plural, ojo. Quieren a esos tres nobles sean quienes sean, y yo también. Quiero la recompensa que me han prometido los grandes magos, salir de esta isla roca y ser libre. Diles a esos idiotas que empiecen a trabajar, de lo contrario acabaréis siendo comida para mis preciosas mascotas. Y asegúrate que el noble que hemos capturado no escape del fuerte de la moneda. Es donde el otro sitio donde nos dijo Chakan. Pero tened cuidado, lucha como un gigante. Fights like a giant. That sounds like Enskar. And he's at the coin fort. Well done. The Scald King's axe. Enskar held that like Queen Maria grips a sweet roll. He wouldn't give it up willingly. Let's find Queen Ayrenn, shall we? No, All that dead lout had was this bottle of wine. Vale. Ugh, sour. Is there no joy on this damned island? Vale, pues hemos encontrado a la reina Ayrenn y al rey Emeric. Bueno, vale. Solamente nos falta el príncipe que ha sido secuestrado. Bueno, sí, ha sido secuestrado, capturado más bien.
y se lo han llevado. Así que vamos a hablar con Ayrenn y vamos a dejar aquí el vídeo de hoy. Good to see you still well, Emeric. And you, Ayrenn. Nice, cat. I say, friend, let's chat. I washed up alone, and now I'm surrounded by allies. At least, allies for the nonce. It's funny how fate can change in a moment, eh? Let's talk about the things we found in the cave. La nota del líder de los serpientes Right. verdes. Mentions taking their captive noble to the coin fort. That has to be Prince Ernskar. Amenos used to be a stronghold for High Rock slave traders, but that was many years ago. There's a crumbling old ruin just west of here. Había tratantes de esclavos bretones. A long time ago, yes. Not something the Covenant sanctions today. But you're missing the pertinent point. The Green Serpent Gang is using the old coin fort as a hideout, and they're holding Prince Ernskar there. También vamos a encontrar el hacha del rey Escaldo. We did indeed. There are songs sung about that weapon. Literally, Ayrenn performed one of them the last time we shared company. We must return it to the prince when we find him. Anyway, our course seems clear. We make for the coin fort to the west. Vale. Don't worry about me. I'll meet you at the coin fort. It's just west of here, if I remember my maps. I'll just spend the walk thinking about the choices I've made. A little retrospective. ¿Por qué el pacto envió al príncipe en vez de su padre? Eso me llama la atención. That's a good question. Ayrenn the Scald King was invited, of course, but the official response we got out of Mournhold was short and sweet. His son would negotiate on the Pact's behalf. ¿Crees que eso puede ser un problema? Not for me. I have heard that Ernskar is something of a royal pain in the arse. But aren't we all, to some extent? Perhaps Ayrenn is using this as a training exercise. If Ernskar doesn't make matters worse, maybe he'll learn something. To the coin fort. Shall we journey there together, Ayrenn? Casca will run ahead and clear the path. I'll make my own way there. I'll see you at the fort. Do try to keep pace with Casca, Emeric. She'll keep you safe. And she's gone. Again. Don't worry about me. I'll just take the long way around. I could use a nice walk. Vale, pues vamos a dejarlo por aquí, gente. Hemos encontrado dos de los tres nobles importantes de los líderes de las facciones. Así que nada, en el siguiente episodio iremos al fuerte de la moneda, que supongo que será esto de aquí. Y iremos a por el príncipe Ernskar. Así que nada, espero que os haya gustado. Como siempre, si es así, darle like al vídeo, suscribiros al canal, dejar comentarios, ese tipo de cosas. Si no queréis, no lo hagáis, no pasa absolutamente nada. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.